Hello students, now we are doing important article projectile fired at an angle with horizontal. In the previous video, I have explained projectile fired parallel to horizontal as well as numerical related to projectile fired parallel to horizontal. Now we have the new concept in this article, that is the angle. Now we will be fired the projectile making an angle, some angle with the horizontal. So in the beginning what we have, consider that a projectile is fired with velocity u. Projectile fired with velocity u and making an angle, this is the angle theta, making an angle theta with the horizontal. This is a OX x-axis and a projectile making an angle theta with the horizontal. Now students, from the point O on the ground, from where we have fired projectile, from the point O, it makes an angle theta with the horizontal. The velocity of projection of the projectile can be resolved into the following two components. Now the velocity vector, that is u, we will be resolved into two components. One is ux, x in the footer, ux equal to u cos theta along ox, ux equal to u cos theta along x axis, and uy equal to u sin theta along oy. Uy means u cos theta, sin theta along y axis. As the projectile moves, when we fire, the projectile makes an angle theta with the horizontal, means with the ground. It covers distance along the horizontal due to the horizontal component u cos theta. Moving along x-axis, horizontal, having velocity components now u cos theta of the velocity of projection, means with which velocity we have it fired. Now that velocity convert, means we have resolve into two components along x-axis, now u cos theta of the velocity of projection, and along the vertical, the projectile also moving upward as well as going horizontally, it will also moving vertically upward along the vertical due to vertical component u sin theta, uy equal to u sin theta. Suppose that at any time t, the projectile reaches the point P. Here it reaches at any time t. So that its distance along x-axis and y-axis are given by small x and small y respectively. At any time we have considered that the projectile reaches at the point P. Now along x-axis its distance is small x.
small x, and along y-axis its distance is small y. Along x-axis distance is x, along y-axis distance is y. Now the projectile at any time t at point P. ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆ ਯੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ UX, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ UY। UX ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, U cos ਥੀਟਾ, ਇਹ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਆ। UY ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ U sin ਥੀਟਾ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ U, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ U cos ਥੀਟਾ ਵਾ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ। ਜਿਹੜਾ U sin ਥੀਟਾ ਵਾ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ t ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ t ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸ the motion along horizontal and motion after that motion along vertical. Now let us proceed further. Now students, first of all we will be discuss motion of the projectile along horizontal, and after that we will be discuss motion of the projectile along vertical. So motion along horizontal, if we neglect a fraction due to air, we have neglected the fraction which is produces by the air. For projectile we have neglect, then horizontal component of the velocity, that is U cos theta, will remain constant. Why? Because there is no fractional force act for a horizontal component of velocity. We already have neglect it, means we have neglected the fraction due to air. So velocity component means U cos theta will remain constant. There is no change in the velocity along x axis. So Ux equal to U cos theta. It will remain constant. Now acceleration along horizontal. Because the projectile is moving with uniform velocity along x-axis, there is no rate of change of velocity, means acceleration becomes zero, acceleration remains zero. So acceleration along horizontal, that is zero. The position of the projectile along x-axis at any time t is given by. Now we have already discussed at any time the projectile at the point P at a distance x along x-axis and small y along y-axis. So here we will be use what formula we will be use, that is position time relation. I have already explained this formula in the previous chapter. S equal to ut plus half
a t square. S is the distance, u is the initial velocity, t is the time period, a is the acceleration. So students, in this case, what is s? That is a small x. Small x equal to, now u, that is a ux multiply by t plus half acceleration ax, now t square. Now what is the value of a ux? That is u cos theta. So x equal to u cos theta multiply by time plus half, now ax, acceleration along horizontal, 0, multiply by t square. So this term becomes 0, students. So what we have remains? X equal to u cos theta multiply by time period t. So here we get the value of t equal to x over u cos theta. Consider this equation 1. विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ motion along horizontal. along horizontal ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਦੀ ਰੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਆ ਹਵਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਆ, ਰਮੇਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾ ਵਧੀ ਆ ਨਾ ਘਟੀ ਆ। दैट मीनस वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रही है तो एक्सलरेशन की होगी साढ़े को 0 होगी। वेलोसिटी की होंगी रेट ऑफ, एक्सलरेशन की होंगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ना वधी ना घटी, कॉन्स्टेंट आ, तो एक्सलरेशन की आ 0 आ। हुण इत्थे असीं पोजीशन टाइम रिलेशन यूज़ किया, यू एक्स यू कॉस थीटा, एक्सलरेशन साढ़े को 0 आ। एट एनी टाइम टी साडा प्रोजैक्टाइल पॉइंट पी ते सी, पी पॉइंट ते अलॉन्ग एक्स एक्सिस जी एक्स दूरी आ, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाई दूरी है। आपां गल कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इन्हें कितनी डिस्टेंस तय की गिवन टाइम पीरियड च एक्स, तो एस साढ़े को हुंदा एक्स। इनिशियल वेलोसिटी जी आ यू, वो आ गई साढ़े को यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स 0 आ, यू एक्स की वैल्यू पुट की, टाइम साढ़े को आ गया टी इक्वल टू एक्स ओवर यू कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, दिस expressions means this equations number 1 we will be use later on. Now we will be discuss motion of the projectile along vertical. Now students, we will be discuss about motion of projectile along vertical. So what its equations be? Motion along vertical. Now students, the velocity of a projectile along the vertical goes on decreasing due to the effect of gravity. There is a change in the velocity of the projectile when it's going upward, going along y-axis. Why? Because at the each movement earth
pull towards it, means earth is attracting the projectile at each moment when it moves vertically upward. So due to the effect of gravity, its velocity going on decreasing. Now we have the accelerations also in this case. Projectile is moving freely under the effect of gravity alone. So its acceleration equal to negative z. Why negative z? What negative sign show? Means retardation in the velocity. Velocity is decreasing. Now, initial velocity along vertical uy, that is a u sine theta. U sine theta. Now, acceleration along vertical minus g. Negative sign show retardation. Decreasing. Velocity is decreasing. Position of projectile along y-axis at any time t. Here again we will be use position time relation s equal to ut half at square. So in this case, at any time t, we have already discussed, at any time t, projectile at point p at a distance small y, now here is uy multiply by t plus half acceleration minus g multiply by t square. So we have, now I am substituting the value of uy also. What we get? Y equal to u sine theta multiply by t minus half g t square. This is the equation number second. Now students, we have discussed motion along vertical as well as in the previous step motion along horizontal. Now we will be discuss equation of trajectory. So in this case we will be put the value of t from equation number 1 and we will be able to find equation of trajectory. Now let us proceed further. Now students, we will be discuss equation of trajectory, means what will be the equations of the projectile when it fired making an angle theta with the horizontal having velocity u. So let us discuss. In the previous two cases which we have two equations. One is related to time period, second is the position of the projectile at any time t along vertical. Now students, substitute the value of t from equation 1 into equation number second. Substitute the value of t from equation 1 into equation number second. What we get? Y equal to u sine theta multiply by t, that is a x over u cos theta.
minus 1 over 2 g. Now t square is x over u cos theta square. So this becomes y equal to x. It can be written as u cancel with u. So we have x multiplied by sin theta over cos theta minus 1 over 2 g. It becomes x square over u square cos square theta. So it can be written as now sin theta over cos theta, that is tan theta, y equal to x tan theta minus 1 over 2 g over u square cos square theta multiply by x square. So this equations now represent, what it represent? Equations of parabola. So when we fire the projectile making an angle theta with the horizontal, the path followed by the projectile having a parabolic in nature. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟਰੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x tan ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ 1 over 2 g over u square cos square theta multiply by x square। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਸ ਕਰਦੀ ਆ ਮੀਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਹ proceed करेगा, move करेगा। Now in the next step we will be discuss time of flight means the time taken by the projectile when it fired and just on reaching the ground, what its time taken. Now discuss it. So students, now we will be discuss time of flight. What is the meaning of time of flight? It is the time taken by the projectile to return to ground. Means we have fired from O, projectile fired making an angle theta with the ground, and it returns to back on the ground at point Q. So it is the time taken by the projectile to return to ground, or second definitions, the time for which the projectile remains in air above the horizontal plane for the point of projection. From the point of projection we have fired a projectile. How much time it remains in air when it fired from the point O. Now students, time for which the projectile remains in air above the horizontal plane from the point of projection, above the horizontal plane, how much time it remains in the air when it have been projected, means in this case from point O. Now
It is denoted by capital T as the motion from O to A. A is the point, the maximum height of the projectile from the ground. Now students, as the motion from O to A and then from A to Q are symmetrical, the time of ascent and time of descent will each equal to T over 2. O to A to Q. O to A, time of ascent, means the projectile going upward direction, vertically upward and adopting a parabolic path. When it reaches the point A, means the maximum height of the projectile from the ground, and then going downward and hit the ground at point Q. This is the A to Q and O to A to Q symmetrical. Path is symmetrical. So time taken during O to A means time of ascent. A to Q means time of descent. Total time is T from O to A, T over 2, A to Q, T over 2 each. On reaching the highest point A. Now, next step. Projectile reaching the highest point A above the ground. The vertical component of velocity of projectile must become 0. That is Vy. Why I am using Vy? That is the final velocity. Final velocity of the projectile. Final velocity of the projectile along vertical now becomes 0 because the projectile not going upward. It starts to be descent, falling downward after reaching the point A. So Vy, that is 0. Now velocity of the projectile at any time along the y-axis. Here I am using a velocity time relation V equal to U plus AT. B is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, T is the time. Along vertical it becomes Vy equal to Uy plus A multiplied by T. Now Vy is 0, Uy U sin theta along vertical, and acceleration students negative g. Why? Because during ascent time, at each movement velocity going on decreasing, projectile going upward, but the earth attract it towards itself, earth pull towards it, so its velocity at each movement going on decreasing. So negative sign here, the retardations. Now students, we have T. T is a capital T over 2. Total time period O to A to Q capital T, but motion from O to A to Q symmetrical. So O to A time period capital T over 2. Now it becomes 0 equal to U sin theta minus G capital T over 2. Now it can be written as 0 equal to 2 U sin theta
minus gt. Transpose to left hand side, what we get, students? G multiply by t equal to 2u sin theta. So time period 2u sin theta over g. This is the time period, means time of flight. T is the time of flight of the projectile. So what we have done, u sin theta, a is the acceleration here, negative g, multiply capital T over 2. So this becomes 0 equal to u sin theta minus small g t over 2. Now it can be written as 0 equal to 2u sin theta minus gt whole over 2, and multiply both sides by 2, we get 0 equal to 2u sin theta minus gt. Now gt transpose left hand side, t is equal to 2u sin theta over g. This is the formula of time of flight of projectile. Now in Punjabi, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ टाइम ऑफ फ्लाइट की चीज़ है? टाइम ऑफ फ्लाइट हैगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਥ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਊ ਤੇ ਮੀਨਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਐ ਸੁੱਟਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੰपोनेंट along y axis vy में क्यों लिया वा, vy is the final velocity of the projectile along y axis। ये जीरो आ, क्यों? क्योंकि ये ऊपर जा ही नहीं रहा। vy की है जीरो आ, vy इस पॉइंट से की है जीरो हो जाती है। इत्थे आके प्रोजैक्टाइल इस तरह ये इदां डिगन लग गया थले। हुण ओ तो ए तो क्यों पाथ इक्को वा, सिमिट्रीकल आ। जिन्ना समय ने ओ तो ए दूरी तय कर ली लिया प्रोजैक्टाइल ने, उन्ना ही ए टू क्यू लिया। टोटल टाइम कैपीटल टी आ, तो ओ तो ए अद्धा समा कितना आजूगा, कैपीटल टी ओवर 2। इस तो बाद हम मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज़ कर दिया। ये फार्मूले स्टूडेंट्स मैं बहुत ही अच्छी तरह ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈप्टर कराए ने उन्होंने चंगी तरह एक्सप्लेन करा चुकिया वा, तो तुसी प्लीज़ वो सारे चैप्टर दियाँ वीडियो देखो, तो ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पोजीशन टाइम फार्मूला कित्थे लाना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन वाला फार्मूला कित्थे लगाना वा। तो इत्थे मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन लगा रहा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v होंदी आ फाइनल वेलोसिटी, u होंदी आ इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन। हुण प्रोजैक्टाइल तो जा रहा पर धरती उन्होंने थले खिंच रही है, हरेक मूवमेंट से हरेक स्टैप से, तो रिटार्डेशनस आ जाती आ एक्सलरेशन दे विच। मीनस एक्सलरेशन इत्थे असीं नैगेटिव जी लैके चलते हैं, नैगेटिव जी। सो फार्मूले सारिया वैल्यू पुट कीतियां, तो समा मेरे कोले 2u sin थीटा ओवर g। g is the acceleration due to gravity, theta is the angle, u is the velocity with which we fire the projectile. So students, this is all about the time of flight. Now in the next step we will be discuss about the maximum height attained. We get the formula of it. Now students, we will be discuss maximum height attained by the projectile. It is the greatest height, greatest
to which a projectile rises above the point of projection. It is denoted by capital H. Means after a projection, the maximum height attained by the projectile above the ground. So in this case, AB is the maximum height and denoted by capital H. It is the greatest height to which a projectile rises, means going upward, maximum, above the point of projection, above the point of projection, maximum height, or in other words, maximum height from the ground. It is denoted by capital H. So we have fired the projectile from point O. Now we will be discuss the maximum height it will be attained. The distance covered by the projectile in time t along y-axis is given by. Now maximum height covered by the projectile in time period small t. We are discussing motions now from O to A. Here I am using a position time relation S equal to ut plus half at square along y-axis, that is y equal to u y t plus half a y t square. Now what we have derived about a time period, it is a 2u sin theta over g, but it is a total time period. Now from O to A means a small t equal to capital T over 2, means 2u sin theta over g whole over 2. So this becomes small t 2u sin theta over g multiply 1 over 2, 2 cancel with 2. So time period u sin theta over g. Now students, y maximum height capital H. Capital H equal to uy, u sin theta multiply by t. T is u sin theta over g plus half. Now acceleration we have already discussed, negative g multiply by t square. T is u square sin square theta over g square. So on solving it, it becomes h equal to u square sin square theta over g minus 1 over 2. This g cancel with this g square. So 1 over 2 negative u square sin square theta over g. Now students, what we get? LCM 2g. So this becomes 2u square sin square theta minus u square sin square theta. So this becomes h equal to u square sin square theta over 2g is the formula of maximum height attained, u square sin square theta over 2g. विद्यार्थियों,
मैक्सीमम हाइट अटेंड की होंगी भी जितों असी प्रोजैक्टाइल नूं सुट्टिया पॉइंट ऑफ प्रोजैक्शन तो जो सुट्टिया तो वह तो वध किन्नी हाइट तक जाता किन्ना अबव जाता जां आपां कह दईए भी ग्राउंड तो किन्नी उचाई तक गया। हुण इस केस दे विच ए पॉइंट ते पहुँच गया सी मैक्सीमम हाइट ए बी मैक्सीमम हाइट दैट इज एच ए बी मैक्सीमम हाइट एच। हुण ये देखो भी ओ टू ए टू क्यू टोटल टाइम कितना सी कैपीटल टी ओ टू ए कितना वा स्मॉल टी किहदे बराबर है कैपीटल टी ओवर टू अद्धा पूरा समा टी लगा इत्थे तक समा वध तो वध उचाई ते जाण लई कैपीटल टी ओवर टू कैपीटल टी साढ़े को टू यू साइन थीटा ओवर जी सारे दे ओवर टू सॉल्व किया टी आ गया यू साइन थीटा ओवर जी मीनस मैक्सीमम हाइट अटेन कर ली जिहड़ा समा विद्यार्थियों लगा वो सी टी इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर स्मॉल जी। हुण इत्थे मैं मोशन अलॉन्ग वर्टिकल की गल कर रहा मोशन अलॉन्ग वर्टिकल स्टूडेंट्स इत्थे मैं काहदी गल कर रहा मोशन अलॉन्ग वर्टिकल तो पोजीशन टाइम रिलेशन यूज किया ये साढ़े को आ गया वाई इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वेयर वाई मीनस वध तो वध अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना गया कैपीटल एच तो वाई की जगह कैपीटल एच लिख लिया बाकी सारा मैं वैल्यू पुट कर दी वैल्यू पुट कर तो बाद मैक्सीमम हाइट अटेन का जोड़ा फार्मूला आया वो है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा over 2g. Now students we will be discuss about the horizontal range in the next step. Now students we are discussing the last step of this article that is horizontal range. What is horizontal range? It is the distance covered by a projectile along the horizontal. Distance covered by the projectile along horizontal. Between the point of projection to the point on the ground where the projectile returns again. Between the point of projection and the point where the projectile hit the ground means the distance between point O and Q. It is represented by R. Now students, obviously the horizontal range means the distance covered by the projectile along horizontal is the horizontal distance covered by the projectile with the uniform velocity ux means u cos theta and in a time equal to time of flight. In a what should be the time taken by the projectile to cover the distance horizontal distance equal to time of flight. So in the previous sections we discussed time of flight to u sin theta over g. Now horizontal range r equal to velocity u cos theta multiplied by 2u sin theta over g. It can be written as u multiplied by u, that is u square 2 sin theta cos theta over g. Now 2 sin theta cos theta sin 2 theta. So this becomes u square sin 2 theta over g. R equal to u square sin 2 theta over g is the formula for horizontal range. Now students, for maximum range, what angle we adopt means at what angle the projectile will be fired to attain maximum range. Angle of projection for maximum horizontal range. Now sin 2 theta must be equal to 1. Sin 2 theta equal to 1. Now we know very well
when sin theta equal to 1, when theta becomes 90 degree. So in this case 2 theta equal to 90 degree means theta equal to 90 over 2, theta becomes 45 degree. Angle of projection for maximum horizontal range means if we fired projectile making an angle 45 degree with the horizontal, it cover greatest distance means it cover maximum distance toward horizontal. For maximum horizontal range, the formula is R maximum equal to u square over g, setting sin 2 theta equal to 1. Sin 2 theta becomes 1, then we have maximum range along horizontal R maximum equal to u square over g. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। हॉरिजॉन्टल रेंज असी आर नाल डिफाइंड करते हैं। हुण आर इक्वल टू वेलोसिटी कंपोनेंट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो कैलकुलेशन की साढ़े को फार्मूला बन गया हॉरिजॉन्टल रेंज का आर इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। ਹੁਣ सवाल ये पैदा होता कि असी किन्ने एंगल के नाल प्रोजैक्टाइल फायर करिए कि वध तो वध दूरी तय करे, तो साइन 2 थीटा 1 होना चाहिए। साइन 2 थीटा मीनस 2 थीटा 90 डिग्री, थीटा साढ़े को 45 डिग्री होना चाहिए वा। अगर असी प्रोजैक्टाइल नूं 45 डिग्री के एंगल के नाल सुट्टदे हां तो वह वध तो वध दूरी की आ तय करूगा, ज़्यादा दूरी तय करूगा। हुण मैक्सीमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए की फार्मूला साइन 2 थीटा नूं 1 पुट कर दो, आर मैक्सीमम इक्वल टू यू स्क्वेयर ओवर जी। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल fired at an angle with horizontal. I hope you understand all the steps very well. If you have any question you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.